No northern lights. It's night and it's 3 o'clock. I'm tired. I'm going to go to sleep. But we're going to be here for a few more days, so who knows? Maybe we'll get lucky. New day, and look around. It's a beautiful, bright sky. If we would have had it last night, maybe my dream would have come true and I would have seen the northern lights. But, well, now we're enjoying the sun and walking past the beautiful train station of Murmansk. We're now walking to the place where Murmansk started, the port. It was made in 1916 to serve as the base for Russia's northern fleet. And now it is the 4th biggest port in Russia. This port is also the place where the world's first nuclear icebreaker is located, and it's called Lenin. Coal. I'm curious. Does this locomotive know that he lost his train carriages? Here they go. Oh, here. Completely normal here in the north, I think. And it's huge. It's huge. And now we're going to watch it. It's a museum, so we can go in. It looks like a cruise ship here. Look, with the wood and this hallway, the doors. It looks very stylish. And you can send your post here. Your brief cards. Ну и сейчас мы с вами прошли это помещение носовое турбогенераторное отделение. Здесь мы видим только верх. Помещение через все судно проходит. Отсюда еще 5 палуб вниз спускаться вот почти до самого конца. И вот принцип работы атомного ледокола. У него в центре находится реакторная установка. В дальнейшем сходим, посмотрим на нее. Задача атомного реактора, простыми словами, это большой кипятильник. Он нужен для нагревания воды и производства пара. И вот полученный пар с парой генераторов под высоким давлением по этим трубам подают на такие вот паровые турбины. И одна турбина через редуктор, они вот под вами, раскручивает 2 электрогенератора. Они там вон в конце находятся. И полученная электроэнергия идет дальше на движение, на 3 электродвигателя. Но они уже вращают 3 грибных винта. Турбину оживили, крутится. Сейчас включу. Мы работали также 5 человек на 4-часовой вахте, менялись на следующих 8 часов. Why does Russia need such an icebreaker? Well, Russia obviously is located near the pole circle, Arctic Circle, and there's a lot of ice on the, going to the North Pole, and it's going from Scandinavia all the way to Japan. And well, to keep these waters open, it's well economically beneficial for Russia, and back then for Soviet Union. And Russia is the only country in the world that has a nuclear icebreaker. Новая земля. Над нами сейчас находится вертолетная площадка. Но назначение вертолета на всех ледоколах он предусмотрен ледовой разведки. То есть летчики, механическая группа, это все также члены экипажа ледокола. Ну и здесь располагается медсанчасть. Можно было оказать, пожалуй, любую медицинскую помощь на борту. Ну, строили ледокол для автономной работы, чтобы от берега не зависеть. Все-таки Арктика, случись что со здоровьем во льдах, там тебе помощь медицинскую никто не окажет, никто до тебя не доберется просто. Поэтому все предусмотрели здесь. Справа операционная,
За 30 лет работы ледокола около 200 человек не прооперировали. Операции делались в основном это аппендицит и грыжа. Там что-то серьезнее, это маловероятно. Все медицинскую комиссию проходят, с какими-либо заболеваниями в море не уйдешь. Дальше там справа рентген-кабинет, напротив зубоврачебный, здесь лаборатория. 3 doctors worked on this boat, and around 5 surgeries per year were made on the ship. Вот здесь надо фото делать. Вот это популярное место, смотрите. Popular place. Mind your head. Looks like the sea can be wild. Компанию использовали не только как столовую, здесь принимали гостей, творческие мероприятия, торжественные проводились. Вот для живых концертов отдельно музыкальный салон построили. Рояль с первого рейса ледокола ходит. Здесь все натуральное, сортов много. Здесь музыкальный салон весь из клена, это 40 птичьих глаз. There were also some famous visitors here on the ship. Yuri Gagarin, first man in space, and Fidel Castro from Cuba. And here is the room where people who worked on the ship lived, but it looks like this is someone of an officer, mechanic, because it looks quite good. And this is the captain's room. For meetings, I think. Salon. And this is perhaps his bedroom. It's closed. And this is perhaps the most important part of the ship, where the captain and the most important people were working. Here is the front of the ship, and from here everything was controlled. Interesting thing, the captain was not steering the wheel or being active. He was like the boss, and he was telling everybody what to do. And he was most likely sitting on this green chair. Doesn't look too much like a captain's chair, but he was sitting here watching out of the window and controlling everything if everything was going right. Не зависишь от порта до заправок. Ледокол, как и раньше, так и сейчас, 8 месяцев можно без захода в порт работать. Это на этот срок берется продовольствие на 2 экипажа, а потом надо едой заправиться. И вот реакторная установка, она позволяет получить большие мощности на электродвигателях. И, соответственно, чем больше двигатель, тем больше и тяжелее ледокол можно строить. А чем он тяжелее, тем больше толщины льда может пройти. И 4,5 метра льда будет проходить. Самый мощный в мире ледокол. Сколько сел в России? Сейчас у нас 7 в работе. 7 в работе? 7 в Арктике. Все сейчас на трассе. Идут, плавают, катают. Работают. Летний период туристов к Северному полюсу. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошо. So, the world's first nuclear-powered icebreaker, called Lenin. And that was very interesting, because now I finally know how ships can sail through the Arctic all the way on the north of Russia from Europe to Japan. Wow, so many people died on the sea. 118 people in the year 2000. It's the Kursk. Yes, I read about it. I heard about it in the Dutch news back then. Quite many.
Interesting, by the way. The sun seems to be stuck on one place. Doesn't seem to go down. And on one of the hills around Murmansk, there's a huge statue. It's called Alyosha, and it's built in honor of all the people, all the defenders within the Polar Circle in the Second World War. Yeah, when the war finished of Murmansk, not much was left. Huge fights were taking place. Over 3 years they fought for this town and the area because of its strategic position. As you already know, there's a huge port in Murmansk, and in the Second World War it was an important port to deliver weapons to the East Front. And this is why the Germans wanted to take this city. What am I doing? I'm hunting. It's dark, so we need to hunt. I want to see the northern lights. But they're not here yet. It's a bright sky. It's a bit too light here. Come, let's go down there. Stars are visible. Some clouds. Nothing green. My hands are frozen. Давай быстрее заканчивай историю. If it would be very active, we would be able to see it here. Yeah, sure. Good. We've been waiting for an hour. Maybe we go home. I'm freezing. Let's go. I don't know. Tomorrow's a new day.